Good morning, Pilgrimians. Welcome once again to the Pilgrim Journey. This morning, we have a very special guest from the College of Education, specializing in special education. She is a mother of 3 and a 2-degree holder. Not to mention, she finished also her master's degree in special education and soon to finish her doctorate degree in education planning and administration. Okay, she's a holder of a civil engineer license and also the teacher's license. She's also my fellow officers in the Faculty and Staff Association. A very good friend of mine. Please welcome Mrs. Maria Corazon Bacos Agustin. Hello, Mom. Good morning. Welcome to the Pilgrim Journey. Hello, Ma'am Len. Good morning. And it's a pleasant or grateful that ako yung mga napili Salamat for sa this journey, for this session. Yeah. So, thank you kayo and to the school. Thank you for giving us the opportunity for this program. So, nagitay time kada isa. Yeah, to air, no, and to vent, and to share good sa Yes. atong journey that is a pilgrim. Ma'am, my first question is, I know a lot of people knows you already, but there are also some na wala yun na kaila. Who is really Ma'am Corazon? Or Ma'am Cora to us? Okay. So, Ma'am Cora is just simple and according to the students who was my former students, the strict teacher. Simple but strict. Yes, mo na ilang. That's my trade name up to this time. So, when they say nga, Ma'am, during your time, Ma'am, murag mo kuro, gid me basta imo ng subject. At the back of it, I'll just smile. But I know you're so friendly and very approachable. Not to Yes. mention motherly yun ka. No, Yes, that's what ana I've siya. heard from your student also. Yes, anak po sila. So, na sila yung mga argument, Ma'am, ba nga, strict na bitaw na siya. Pero, daghan kay kog na-learn saya. And daghan pa kay siya gitabang sa ako. So, that's from the students. So, I just smiled kung makadungog kog inana because the bottom line kay I am very happy nga na ko na-impart sa ila not only the knowledge, not only the experiences that I have, but also in other aspects of life. That's good, no? Kaya what is, mo gina siya pinaka-importante, no, para sa mga estudyante. How long have you been teaching, ma'am? There is a Pilgrim. Oh, morag dugay-dugay na. Siguro more than mag 10 years kapin. So, aside from being a civil engineer, we know that, where did you take up special education, no? When we talk about financial instability is, when you, being a civil engineer, maka-sustain na there's money on it, di ba? Especially if you are in a construction business or applied in, work in the government. But what made you decide to take up special education? Okay. So, being an engineer is a privilege. And yes, according to them, being an engineer, there is money on it. Yes, that's what I know. I heard. And besides that, I was also a contractor. We tried on the business, but the business don't like us. It's not for you. Yeah, so, it started when I have my son and diagnosed to have a condition which is epilepsy. Okay. So, I tried to think nga, how can I, or saan ako pagsabot sa iyang condition in which I don't know how to manage him. Especially kung mudako na siya, of course, dili man mo gamay, so always mudako man na siya. So, saan ako siya pag-manage? So, it happened, so siguro, it's a blessing in disguise nga. A sister of mine told me nga, ate, naabay ay program sa USTP ha. Na ay program sa USTP at what as kaniadto Don Mariano. Nabe program ate nga special education. Udi ay, unsa din na special education? So she explained to me. So I approached my husband immediately. Uy, pwede ko eskwela anak. O anak siya ha kay actually ganahan ko mag-education pero sa una I don't like to be in the education. Pero for the purpose lang para sa akong mga anak. So, I grabbed.
And eventually, nisugot akong bana. Salamat. So I went to Don Mariano and inquire what are the requirements. So I have to go through with exam. Good, may exam. Saan na, may exam. Balik sa sinundan. May exam day. Sige, may exam. Then next day yun, mag-prof-ed sa ka, ma'am. What is prof-ed? So, ako kabalo, what is professional education? So, sunod, eskwela. Kuya, dito na ako nag-struggle, ma'am, because it's the transition from the technical yes. to the education. Oh my God, unsa man ni. From the numbers to... Yes, ma'am. So, lahigi kay sa nga tanan. So, with the help, huy, anak, tabangi ko. Huy, tabangi sa ko, di ko kabaloan ni. So, there, na-hurdle na ko ang 6 subjects with 1 semester. Wow. Nagkatawa din ko pagkahuman, hala, nakaya na ko. O, sige, inana siya. So, pagkahuman din ko nga, okay na ko. Di na ko okay na ko, pwede na ko magtudlo na ko, mag-apply na ko. Then my husband said, eskwela pa man ka. Wow, gwapo na kay ang husband's very supportive. Yes, natinga lagi ko ato, ma'am. Eskwela pa man ka. Go. Sure ka, eskwela ko. Sure, sige pa eskwela. So I grab again the opportunity, ma'am, so I enroll. So dito I enjoy more informations on how to manage and handle the different children with disabilities. Dito rin ako na-learn how to manage my anak. And pagkahumanda yun, human ako. Then I applied. So nana ko, nisugod na din ko sa akong education journey as a teacher. But you pursue in taking master's degree? Yes, because classmates of mine called up, ate, dali, diniti. Doon may ano, ate, ali, diniti, mag-appeal ta o kuanti ka ng seminar. Kung sa'y seminar? Ali, appeal ta seminar. So I went there. So I found out that it was the first time that Don Mariano offered the masteral. Okay, mga first batch mo. First batch me, then what they wanted from me is ang details sa akong anak. It was the subject, it was IEP or the Individual Educational Plan. So mo to siya. Then ko nga, wala man ko'y kwarta karon. So katong isa ka teacher nga kuan niya, sige lang ma'am, pwede man ma'am. Then dito ra ta mag-ano, at least nagsugod na ta. Then dito ra din nato kuan. So murag next na mi mo bayad. So murag inaanak man ba. Dabi kay I have still the ate who is still a student. Of course, student pa man gid siya. Ko nga, murag dili sa kuan ni kay murag wala mi mga sapi to continue. So gipatiwasan ako akong anak. After the anak finishes college, dito na rin ko nag-start balik sa akong masters until I finish. Lagi no, kay when you talk about taking master's degree, expensive ba yun siya, ma'am? Yes, diba? ma'am. Per semester. But then, you are blessed because you have a very supporting husband. Nagkatuwag no, grabe, no, marag, ang tanan ba na pag dili yun inana, halos tanan, di ba? Yes, so exactly. We can see mga Pilgrimians, unsa niya kalabi ang anak because she really wants to learn how to handle, how to take care no, sa iyang anak with epilepsy. Di na to ma-imagine ang love. Makita na to ang love, ang dedication, grabe ang compassion. Everything, naatanan, yes. Ang sakripisyo sa mama. No, Wala si nothing mama. compares here. Yes, basta mama. Yeah. You will do everything for the sake sa imong anak. Lagi. Ma'am, you're a mother of 3, 1 boy and 2 girls, and I heard that your daughter is doing well now in the US, no? And by the time that they were still young, how did you manage from work and taking care of them, especially nga naay usang na ay epilepsy? How did you manage that time? Managing time, it's, ano lang ma'am, more lang siya kanang play, work as you go, manage as you go, because I have my parents masad. Okay. So, since I'm the only one, Lagi ko I learn the only good ka. ako lang, the only, walay lain, no? So, the parents help me also. So, si mama, of course, mama as a mama, so Yes. she helped me a lot in taking good care of the son, of the kids. Kay, wala sabi ako idea or experience on how to handle baby, kids, children. So, si mama. Si mama all the way. So, inana siya. So, kibali, mayon kag naglain mi og puyo, wala siya. Because, Ikaw raman po ako naman isa niya, biyaan akong mga tigulang. So, ana lisod. siya. Yes, ma'am. So, together with the journey is with my parents. So, naagid sila. So, when it comes to time nga na-ay seizure nga mga attack sa akong anak. So, mura siya ka ng instinct bitaw, ma'am, as a mother, nga, of course, walay tulugay kung
Karon nga time mag-seizure siya, mayon kag in a day 5 times siya mag-seizure, in a night 5 times siya, matulog ka an hour only or less an hour, everything na ana siya. Mo trabaho pa may pagkabuntag, walay mga tulog. But we still manage, ma'am. Siguro By the grace of God na manage. Yes, isa sa na siya, ma'am. Then batanon pa ba? Lagi. The adrenaline is there. The strength. Mas naapa, grabe pa ang Naapa strength. siya. Yes, mayon kag 5 times every 1 hour, ma'am, mag-seizure. Oh, so stressed. What age, ma'am, nabawaan niyo na ana siya? 1 year? 1 year. 1 year. Yes, 1 year na siya. But di pa kumutuon sa nga klase nga sakit. Is it caused by something Unknown, ma'am. Unknown Unknown, causes. yeah. Yes. I've been searching and asking doctors, though the doctors are already a friend of mine, Dr. Sardilia. Oh. Oh, so then based on the research and readings, it's still unknown. Because there are some cases nga na epilepsy because na head injury history, na convulsion during childhood, early age sa ilang infancy period. So, na mo na siya uban, no? Pero this unknown ang cause. Unknown siya. Doon na siya convulsion, pero the convulsion is not the real nga ang mata ni sulirap gid mawala gid siya, ma'am. It's like mild convulsion, dala diretso sa hospital, pagabot sa hospital is wala na din siya. So twice gid na siya nahitabo, ma'am. Okay. Oh, wala pa siya nag 1 year. Sige na to, may imagine no, sa ludo gid ko sa imo, ma'am, because no, we cannot really deny nga nabay uban parents nga mo give up if there are something like inana nga case sa ilang mga anak. So naan mo give up dayon, but Yeah. you grabe ta ka sa ludo no din. Di na to mapatom ko kung sa ka-love gid niya ang ihang anak, no, being a mother. Okay, being a SPED center coordinator, ma'am, how did you categorize the needs of the pupils kanang sa mga bata nga i-enroll? Since nga naa sila kanya-kanya nga mga diagnoses, di ba? Kanya-kanya nga mga cases. So, how did you categorize sa ilaha, ma'am? Para kailain-lain man sila diagnoses, di ba? Marag IMR or sa panang case din ha, no? So in the categorizing, ma'am, is it depends on their needs. Kay mo man natong i-cater. So what are their needs or their weaknesses? So strength, weakness. So we go with the weaknesses. Okay. So kato siya ang weaknesses, diha ta mo focus. So after taking good care of the weaknesses, so it takes time sa ilang nga mo progress. Kay today nag-lesson ka og apple, basin si apple hangtod pa na isa ka tuig. Oh, okay. Yes, ma'am. So we cannot go or we cannot move to the next lesson or to the next unless dili nila ma-master ang isa ka skill or activity. So ana siya, ma'am, it takes time. So if parents nga kana bitang, there are parents manggod or more parents nga they expect expectations sa parents nga unsa improvement sa iyang anak. Ma'am, sir, tabangi ko kay I cannot do it alone. So whatever the experiences that child or your child or son nga naa diri sa kuha, please help me nga pareha ra ta og activities or instructions sa balay. Kaya para natay continuity. Kay kung wala tay continuity, it's two different thing. May nga nen ka nga, ay na pa-eskwelahang bata, uy, mura gihapon. So ana siya, ma'am. Lagi So, no, so inana siya. dako gid ang role sa parents po di ay yun, no, to help. Yes. No, kay there are also parents nga once gali they have enrolled already their children, pabayaan na din ang SPED teacher to take Correct. care of their children. So marag wala na silang pake kay Wala kay nag-eskwela man siya. So nasa mga misconception of parents ba nga. Ipaskwela man na to tong anak diha. Bayad So tag tuition. nagbayad man tag tuition. So therefore iya maestra ang kuan na. Lagi. Pero what's the role of the parents? So Lagi. parent involvement is very important, especially in our children with special needs. Not only on them, kana atong mga anak karon, regular nga mga anak. So atong mga anak, parent involvement is very important. Kay kung walay parents nga mag-guide sa ila all the way, what will happen to the kids, Lagi, to the sabi. children? So mo na akong gaingnon, ma'am, ba nga atong atimanon atong mga anak kay basin ibaligya mo pag mudako sila. So kana siya nga quotation ako, ma'am, dagan mahuta na usay baligya. O take note, if you will not discipline imong anak og ayo karon nga time nga pwede pa nimo matame. Kung modako na siya, what happened? Karon labanan nimo siya tanan. So imo tanan i-carry og unsay dapat responsibility niya.
Dobi mo dako man na siya, dili man na siya mo gamay. Mo yes, dako ma'am. siya. Then how about you, parents? Your strength, mo regress ba ya imong strength, di ba? So If you kinsay grow mas older. stronger karon so si bata na because dako naman siya. How about ikaw, parents? So muna akong gaingnon dayon nga basi ibaligya kara. Oh, that's muna akong muna akong permigod nga kana bitong phrase nga ako ging i-share. So take good care. Kuhan gud siya po. Touching nga marag, no? Para pagka mahalasan ka mga, okay, what if mo di I know? Ana gid siya, ma'am. Yeah. So most parents man good overprotection normal. Lagi, yes, Normal for the ang parents. overprotection because as a parent dili kita gusto nga ang atong anak nga kanang madaot siya, ang atong anak kailangan gusto nato kay we're looking on the future nga inana akong anak. Pero unsa imong gisugdan og train sa iya ha, it matters a lot. Pare ba bitatag hagdan? So we have to start with the first step. Dili man ta mutikang sa ika-fifth step. Dili man pwede, no? So we have to start at the bottom. So kana siya. Lagi, no? How about kung mag-tantrums ang bata, ma'am? How do you manage it? How do you handle inside the SPED center? Kasi sometimes they have their marag bad mood, kibali, no? So, it's not really, kanang medyo hadlo. Ang uban baya, yun, kay marag aggressive, marag, naman gid siya yung situation, ma'am, nga mo tantrum sila because, nga mo tantrum sila, they have something kanang na sila kailangan sa imo ha. But dili nimo siya nasaktan. Yes, not really the attention. Yes, sometimes na attention. Gusto nila nga sila, pero nagid sila gusto pangayoon sa imo in which dili nimo ma-address. Kaya di man sila ka-express. no? No, especially on the non-verbals. Dili man nila ma-express, so therefore mag-tantrum sila para yes, the attention nga naa sa ila. Aya na din, if ma-address na nimo ilang attention, so wala na si tantrum. Lagi, no? So na sila ka-bright. Lagi. Manipulative. Yeah. Manipulative sila, yes. So they have to be so kana i-train sad gyud sila, no? Yes, Just like a ma'am. normal gyud, no? Yes, Walay mga behaviorally ma'am dapat gyud kung unsa gyud appropriate mo gyud ang dapat sa ila. Dili gyud nato ingon nga because he has a condition, she has a condition, ipabor lang sa iya. No, it's not. Dili siya. Lagi, no, kay marag. How about as what I've heard or learned, ma'am, na ang feelings nila when it comes to marag something maka-feel gihapon sila just like a normal person, makagusto. Yes, that's the very normal. The sexual urge na daw kuno gihapon. Yes, ma'am, they have. So as what we know, dili lang gyud bata ang gi-cater sa isa SPED, di ba? Na may mga dagko na og edad. Pero depende siya, ma'am, depende siya kay kanang dili man gid siya all alone nga sa SPED lang siya. So naaman po ang medical aspect. Oh yeah, sa psychian, yeah. So naaman siya sa medical aspect. So naaman siya kanang time nga si doctor mangayo og kana bitang evaluation how the child goes through. So katong iyang gipangayo ni doctor na address ba to siya, how is he or she karon diha, so that na ma-level pud bitaw ang iyang developmental growth dayon ya, ma'am. So naagya po na siya, pero when it comes to love, affection, that's very normal for them. Makagusto sila, pero ang nakatsada ani, ma'am, kung makagusto sila, they are the most expressive person. Yes, kita kay ato naman iluom. Ako ni agi akong crush. Ila isyo gyud. Pero for them, no? my God, akong crush ni Agi or ni Labay. Yes. Yeah, I observed that, ma'am. No, that time that I think we have a students also here na high school na to siya. Then she went to the clinic and she told me, anak lagi crush na si Gerald Anderson. And everything din ako, siya ko nag-fantasize man siguro niya bata. That's what came to my mind. Dagan kasi siya gistorya nga situation na silang duha ni Gerald Anderson. Imaginative kayo na sila. Na-amaze ko ba sa iyang imagination nga. Grabe iyang imagination. Ana sila, ma'am. So more on imagination sila. So, Ma'am Cora, if you have what do you call this one? If you are finish your doctorate degree, no, knowing nga daghan na kay ka na-achieve sa imong life, no? Daghan na kag na fulfill. Unsa tay gipangita sa usa ka, Ma'am Cora, nga gusto pa gid niya ma-achieve sa iyang life?
So the plan is actually taking up doctors of Yeah, you're soon to philosophy. finish na kaya good bro. Grabe, dami skip ko sa iyo, ma'am. Taking that program is just a kuan lang mamba nga. Kaya ka nako to be a doctor, to have that kuan degree na lugar siya. So I'll try. Pero siya unplanned mamba. Oh. Try lang nako siya. So sige din nilang ko sa kuan kay at least kung dili na ko kaya so gamay ra akong gasto dili kay sakit sa heart. So as the journey go, okay naman di ay. Okay ra. Kapit na go, kapit na mo man. Gamay na Pero lang. I spent 5 years na ma'am. Oh, pero So ana siya equivalent sa akong engineering 5 years. So ana siya pero siguro the plan is to take that one. Kung unsa pa lugar ang plan, it's up to the Lord because He always guides us kung unsa gyud siya. Naman tay mga plan. Lagi. Di ba? Naman atong own plan, human as we are. Pero kung iyag yung plan nga moabot ko ana nga point and what's next, it's up to Him. Ako lang na siyang pangayoon, then of course I will claim kung unsa man na siya. Okay. Being also ma'am a college instructor, unsa gyud imong gina-emphasize sa mga imong mga students knowing nga special and unique gyud ang special education, no? And soon they will be teachers also. So unsa imong nga dili gyud pwede nila limtan from your teachings? Nga imo gyud nang bug-up nga gi-emphasize sa ila. Sa ako is, ang akong gi-emphasize sa ilaha is kanang be compassionate sa imong course kung unsa gid imong gusto because not all of the SPED students are inclined with to be a teacher. So dili gid sila because at the start, is this the course imong choice or papa's choice, mama's choice, auntie's choice, or whoever's choice is this? So mo gina ko ni pangutana kung inyo ha pagid na kay kung imong choice, so you are enthusiastic ka mo learn. Yes. Pero nayuban ma'am dili ilaha. Pero later on they love. Labi na po to lang third year, they love the program. They love to be a SPED teacher. Ang ako lang gi-emphasize din sa ila is know your what they call this, know your client. Okay, of course naman kita client. Yes. Okay, know your client and especially in the special children, be friendly to the parents. Kana good siya. Be friendly to the parents kay the parents are the grassroots of the special or the education itself. Sila man gyud. Be friendly and your relationship should be in rapport para mo go through para dili nila paundangon si bata. Yes. Kay luoy kaayo kung si bata atong paundangon. And advocate naman ka sa special education if you will be a SPED teacher, so advocate na ka. So please, tabangan na to kinsa tong nangayo og tabang. Dili siya in nga naatay in return nga monetary. No, dili sad, but we try to love atong special children because they are created specially. Wala ba maingon nga special imong anak, then dili ko anak. Di ba? So, you are the chosen one to be with them and kanang mo grow ka uban sa ilaha. Mabugat kay to word. Chosen one. The chosen one. Yes, no? ma'am. So, Being a mother of a special child, you are a chosen one. yes, no, makita na to. You really is the chosen one. Chosen Para one, sa ano, really. no? Yeah, Yes, chosen takes a kita. lot of patience, understanding, love, and dedication. Tanan. Grabe, no? Super. Yes, ma'am. Grabe. Now, ang imong journey dali sa Pilgrim, ma'am, unsay significant gyud nga nabuhat sa Pilgrim sa imong life? Okay, so my journey in Pilgrim, nice siya. Nice. Unsay mga dili nimo pa Nice siya. Ano man good. I started in Pilgrim as a plain teacher. sa college? Yes, sa college, part-time. Then, din ko sa kung kuan nga,
Okay na siya. Hindi ko kawakuan kung I will stay longer or whatever, pero happy ko nga na-employ ko ni Pilgrim because what I've learned lugar sa ako sa kanibitang special ed, so I could share and what are those experiences nga akong na-encounter in caring my son, akong na-share. So na ako'y first-hand information nga akong na-share sa mga estudyante. So, kana lang siya. So, I enjoy man ko, ma'am. Bala gamay akong sweldo. Yes. Prangka. Bala gamay akong sweldo. I enjoy. So, daghan ba nang utana sa ako? Huy, unsa makadiha? Unsa man ang engineer? Nga nganong naa makadiha? Yes, daghan gyud mo question. No, even kita kami. Mga question because you are an engineer, there's money being an engineer. Daghan gyud ang utana. Pero sa may bot di mo dain ko nga. Ay pagsaba diha kay ako po ng journey. My calling na gyud. Yes, may ko nga my calling. Ay nagsaba diha. Kay o ganahan ko mo balik diha. Pakita na po ko nimo nga na sa ko diha. Sa ana lugar to sila. Mga tawa ko mga kaila, mga kauban, ma'am. So pagkahuman ako din ko nga. So na-enjoy na nako what are the things nga needed as being a teacher, then being with the students. Alain ko, labibo mo din no, na kay mga estudyante, no? So ana siya. So I grow and learn with the students also. So hangtod dayon nga siguro Pilgrim ganahan sa siguro sa kuha kay naapang ko. Then later on I'm so thankful with Sir Nagtalon. So thankful kaayo kay ano siya jud ang kanabitong naningkamot or ningon gid siya nga. Did you finish your masteral? So ko nga yes sir, human na, pero kabalo ka ma'am, mutago ko at that time kay, you finish your masteral because I will make recommendation that you will be the lead teacher of the SPED Center. And ko nga, tinod ka sir, times sir. Nakita niya yung imo pagka-dedicated. Oo niya kay, ano man good ma'am, every program or activity nga nasa Pilgrim na good ko. Bisag part-time pabitaw ko, kami duha ni Ma'am Neri, we are the partner. So makita ba nga present ko na ako, pero we enjoy. We enjoy. So support ko inana, so magsabot din ni Chair, apilta, sige apilta ana. So na ako per me. Dayon mo to sir Nagtalon ko nga daw di karon kay gusto na ko mobalik dito sa Pikas. Being an engineer. Yes. Hala. Sus gipangita naman ko, gipangita na ko. Richard, where is Mrs. Agustin? Did she finish sa iyang kuan? Niingon pa si Richard, yes sir, wala to sir. Gipangita naman ko. So I have no choice to be back in Pilgrim because dilisad ko kasi kang Sir Johnny. Sir Johnny helped me a lot during my thesis, during my thesis, nag-help siya sa ako when it comes to the practicum. Kaya naman gapin may practicum at that time. So, after this time, then napunta din ko nga, nahimo na din kong coordinator. Thank you again, Pilgrim, for the trust na niabot na ko ani nga ko. So, my journey in Pilgrim is started as simple as being a teacher, simple teacher, a plain teacher. So, siguro Pilgrim likes me because every activity the Pilgrim has, so na ako present. Yes. Because I want to kanabitang explore. Mahilig ako mo explore. I want to explore what's in the school, unsay mga activities. So, mo join ko dayon. Being with the student, I enjoy also. So, thankful ko kung Sir Johnny. Kay siya ang nag-help sa ako until niabot po ani nga position. Grabe ang motivation. Yes, grabe. So during my practicum in my kuan kanabitang masters, so it was I dili na ko na siya malimtan ma'am kay that was summer and wala by klase. So at that time si Mrs. Raboca resigned. As being the lead teacher, so walay tao si SPED Center. But Sir Johnny helped me. So he called up Mrs. Raboca nga i-facilitate ko. So ako ra isa dadto. So I made it. So inana ba ang help? Simple ang gitapang ni Sir Johnny, but dako siya nga help sa ako. Kay that was part of my practicum. Then, after na human ako, tago-tago na din ko kang sir. Dili mo dawat. Kay dili ko, kay dito na din ko sa Pikas. Dayon, kay mura gimingaw ko sa trabaho sa Pikas. So, nanakoy kasabot dito, ana. Dabi kay, ipangita man gid ko niya. He asked Richard, asa na si Mrs. Agustin?
humana siya siyang master. So, humana sir, nag-graduate na to siya sir. So, wala ko'y choice is to go back. So, nananghid ko dito, nga muanhi ko dinhi. So, ina na nahitabo. Then, mo to, nahimo na rin kung kuan, lead teacher. At the same time, siya gyapon ang nag-motivate gyapon nga mahimo kong coordinator. So, thankful with Sir Johnny for the position that I have now, and also to Pilgrim itself nga naa gyapon ko diri. And up to this time, so far gihapon. And you're also handling practicumers, di ba? Yes, ma'am. At first na ko pag-handle of practicum was last semester. Oh. So, imagine handling 50 students, the Online na online. personality. And okay lang to face-to-face, pero online pa gid siya, ma'am. So, stressful, pero wala na ko take ang stress. But you take na ko nga, I'm learning, because learning has no end. Yes. Oo, Continuous so, good ang yes, learning. continuous ang learning. So, I've learned a lot from them, and I've learned many teki things. Because puro naman good ta karon technology, Yes. on technology naman ta Hindi ba lisod, karon. ma'am? Mag-practicum nga online? Or mag-teach nga online? Lisod ba ya, ma'am? Especially Lisod. sa inyo, di ba? Kaya more on theory. Just like sa, when you say medical courses, there are theory and then kailangan mag-practicum yun. Oo. Naagid kay actual. Naa. Sa inyo, need yun po ang actual sa inyo hang. Need kaayo, Ano, ma'am, sa niya. inyong major. Need kaayo, ma'am. Uy, so, ang problem karon is unsaon. So, Yes. maglabad na sad ang ulo ng teacher kung unsaon. So, karon ang good is a flexible, we call it flexible na to nga modality. So, si teacher karon nakita gid how creative Yeah. siya in making the kuan iyang mga lessons para sa mga students. Then, students po dayon, mag-double time po dayon sila on the requirements nga kailangan po i-comply ang subjects. Lagi kini, di ba, kung during the face-to-face classes, naman sila yung mga case study nga bata. naa. Karon they cannot go to Wala anywhere to gana, anybody, wala. no? Wala Mag-case- gid siya, ang ma'am. case study. So, ang mahimo ana is tagaan lang sila situations. okay. Give situations that are similar nga ilang makita dito sa actual, pero mas nice dito sa actual. So, the situations, tagaan na nato mga situations. So, si teacher, mangita na lang siya mga asa ta makita, or pwede sa si teacher magbuhat og own situation, incorporating all the things na dapat niya mabuhat og output sa mga students. So, inana siya. So, inana kahago si online. Lagi, no? I know it's not really easy, grabe, no? And ma'am, how do you invite ka ng mga students na, or some people na sa ba na to, mga alumni who are trying to or mag-aspire na mahimong SPED teacher? How do you invite them to enroll and to tell them na unique yun siya and very special nga? Dili sila ma-discourage or nga kay alay makita ay we're dealing with these special kids and so how do you tell them nga marag come and join in the special education department? Ano siya, ma'am? Inviting person to join the special education. Or aglisod siya, ma'am, pag-invite. Because, dili siya enticing, ma'am. Kaya nga naman, magtudlo ka ng batang mga Correct. waybot. Oh, Di ba? yes. Mama na siya, tudlo ka ng mga batang waybot. But, sir, ma'am, the best is, if you are going to teach them, dako kayo ka og place sa ilang heart. Because, being part of them, kanang grabe imuhang sa ako lang sad mama na feel nako, being part of this group of students, gamay ra kaayo nga achievement, ma'am, dako na kaayo na siya nga impact sa parents. Yes, it's a big impact of the parents. Pero as of the time, this time, ma'am, na pwede na kong dili mo invite Yes. nga mo join ka to be a SPED teacher. Because US are waiting for them. Yes, also. Yeah, I know. US are waiting for them. Daghan na kay manawag, ma'am, ka nang ga-offer pa mo SPED diha, ma'am. So daghan kay matingala ka na lag-aha, nakakuha sa akong number, mga ma'am, sir. So ana, so makita na din ako link. Ma'am, dito kang kuan, ay estudyante ko na sa una. So dito ana siya, mas daghan kay mga pag-abot nimo diha ako sa akong kastorya. Yeah. Former student. Ma'am, ganawat pa mo na pa mo SPED diha, ma'am. Pwede pa may magpa-enroll.
O, di ba? So, inana. So, kung ano man ma-enroll mo, mo Amerika. Yeah, So far. Yeah, I can attest to that because my nephew is now in Alaska. He's a sped teacher. Oo. And when every time mag-video call me, and how's your life there? How's your students? So, okay ra kay me. Ang set up, then ipakita yung classroom. So, I think he's really enjoying in Alaska. Sayon, So, kajut ra kay sila there's dito, ma'am. better opportunity, no? So, Yes. inviting all the pilgrims, tell all the people, no? No, you really love this course, no? But you also need to have the heart, no, when you take up this. So, ma'am, before we end up, nakay gusto nga pasalamatan ng mga tao diri sa Pilgrim or anything, anybody? Of course. Dako kay impact sa imong life. Of course na tanan nga kauban sa eskwelahan. So thankful kaayo kay dili mo ko pamili og amiga. Yes, ma'am, you're so very friendly. I'm blessed ka na nagkauban din sa FSA. Dili ko ka pamili og amiga. I got to know her better. Dili ko ani laman sila ma'am kay ano lang sila tahawag approach sa ako because of my facial expression, because stricta. Maldita Kato og wala na dating. kayo Yes, ma'am. Pero if they get to know me, sus kalog pa ko nga labaw nga kalog kaayo. Tinuod. I know. Kalog kaayo ko, no? So, wala akong ginano sa mga estudyante. Ngano mahadlok man mo sa ako? Ngano man? Pasalamat mo kana ko'y antipara. Kung wala pa ko'y antipara na tiger look. Amo na ilang gainan sa ako sa una, ma'am. Anyways, magkatawa na lang ko anak kay ko nga mahadlok mo sa ako nga dili pa ko mamaak, no? So, inana. So, thankful ko to Sir Pio. Ma'am Dali, because she was my former boss. Then he said, you guys said, Yes. Dean, as my Dean. And to Ma'am Heidi, which is the current Dean. And sa tanan nga naa din ikaw ako. And to you, ma'am. Enjoy ka. We're just like family sa FSA, no? Yes, ma'am. Maghinayang pag magkupaan. Mog yun. So, so sa tanan kauban ako din sa Pilgrim. Salamat kaayo. So, ayaw lang makaulaw sa kuha kay nga no. Maldita lang ko tanawon sa dagway pero approachable ra ko gihapon. So, Ma'am Joy, thank you kaayo, Ma'am Joy. So, Ma'am Laura, so grateful kay ko ka, Ma'am Laura. Ma'am Laura guided me all the way. Pagsugod na ko as coordinator. So, parang siya akong mama, auntie. Ma'am Laura, siya akong buhaton ani. Ma'am Laura, siya akong buhatan. So, Ma'am Laura, so dako kay kuan kang Ma'am Laura. So, with Sir Johnny, so thankful with kay ko Fatherly saya. kay si Sir Yes. Johnny. Sir Johnny, thank you kayo sa tanan nga kuan. So, kana akong ikuan. So, thankful ko being part of Pilgrim. And lagi, Christian we're also College. thankful. I think Pilgrim is really thankful also to you, ma'am, kay knowing sa imong expertise, no? And as what we said a while ago, na grabe ang opportunity abroad. And then but you choose to serve Pilgrim yun until this time. So I think a Pilgrim is really blessed to have you, you know. And thankful sad ko to be your friend sa group nato sa FSA, sa mga officers kay Mara, we're just like family yun. Yes, So ma'am. katong wala na kailan ni Ma'am Cora, tanaw ninyo, medyo stricta pero get to know her better. Makailan yun mo kung kinsa siya. So thank you kayo, ma'am, for joining us this morning. And not unless na kay message para sa imong mga students, ma'am, or na unsay mga a word of inspiration for them. Okay. So, for the students and to everybody, Yes. I forgot. Bitaw. Just be kanang kung unsa ka sa imong self, just be yourself. And kung gusto ka mahimo, kung gusto imong gusto ma-reach sa imong life, go for it and let God be at your side always. And not grab, but always claim what are those goals you want in your life. Kana ra siya, and always lang present lang mo sa akong klase. Always lang present lang mo sa akong klase per me. Yeah, Kana ra you gyud siya. really learn a lot from Yes, her. daghan kay ko chika. Daghan kay ta chika mahitabo, ba? Yes. So kana lang akong ikakuan. And thank you kay Ma'am Len. Thank you kay Ma'am Len. Pilgrim. Sorry na, Ma'am Cora. I've learned a lot, no, sa background what is really a special education teacher. Ilang I've learned also during this interview. So before we end up, my fellow pilgrims, we would like also to thank Sir Pio, no, because despite in the midst of this pandemic, no, he really tried his best
nung matagaan ta og blessing. So Lagi salamat mo. kay Sir Pio for Yes. that. No, we really appreciate that. So there you go, my fellow pilgrims. We have unveiled another pilgrim story, no, kay Ma'am Cora. So I hope you enjoyed watching this morning, and we hope to see you next Friday for another pilgrim journey. Stay safe and God bless everyone.